Hello, everyone. This is your daughter, the daughter of the soil, Ihede. I'm here again to bring you health knowledge. So remember, like I said in the beginning, this will be a mixture of English and Igbo. All right. So what I'll start to do now, I started it a couple of weeks ago. So I will be doing this lesson in Igbo language, and then at the end I will summarize it in English. So stay tuned, okay, for today's lesson. Ndewono ndị be anyị, kedu ka unu mere? Unu agbapekwala unu abọọla chi, unu asala chi, mammanụ, kanụ, maazị, kanụ nka o. So ọ bụ nwa unu nwanyị Ihede, nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'izu ụka taa iwetara unu ihe mmụta, iwetara unu ahụike ndị Igbo. So ihe anyị ga-eleba anya, so m ga na-eme mmetụkwa ị ga-ahụ nge na-elefe anya, letukwa na notes m, so na ihe nderede. So ihe anyị ga-ekwu okwu maka ya taa bụ ihe a na-akpọ mgbarimgba ntị, maọbụ mgbarimgba ntị, maọbụ ndị bekee akpọ ya tinnitus. So ọwụ mgbe ya dịka onwe ihe na-azụ gị na ntị, ụzọ a na-eme gị na ntị. So mgbe ụfọdụ o nwere ike ya na-asa emegide nnọọ, ndị bekee asị continuously, ghọtala, ka na-enwe ya na-ere gị na ntị gị mgbe ọbụla. Mgbe ụfọdụ o nwere ike wuru ofu ntị, mgbe ụfọdụ ya bụrụ maybe na ọha abụọ ka o mega affect. Okay, so gịnịkwanụ na-akpatacha ihe ụzụ ahụ ị na-eme mmadụ na ntị? Okay, mgbe ụfọdụ asị na ọwụ amaghị ihe kpatara ya, ọ just bido, onye ahụ enweghị idea. So mụ nwakwa na-akọ with experience. Couple of years ago, the thing bịara mee m no, initially m chee ma ọwụ ndị na-ebe anyị ka onwe ihe ha, nke m sound ga ka like a cricket, mkpụkpọ, ihe ha na-akpọ mkpụkpọ, that family, of insects. So insects, so otu nke m nọ na sound. So amaghị m initially. So m chee ma ọwụ ndị na-ebe anyị ma onwe ha na-ebeto. Every time m ga-elaba the thing na-eme, every time I was like, what ndị na-ebe anyị na-emekwana na-eme ha until m bịa figure out no ya. So ama m more idiopathic because I have no idea. Ama m he kọsịna, but thank God that the thing bịara bịa kwesị. So ekele dịrị Chineke, ya ometu just ntakịrị kwesị. The only thing m suspect ga mgbe ahụ otu a na-akpọ na allergy, osisi mewe flower ọhụụ, ụfọdụ mmadụ a na-eze uzere, so mgbe ahụ onwe ọgwụ allergy nwụtụrụ, so that's the only thing that's different. So enwe my idea, so maybe the idiopathic one, but ya kwesị. So ndị nwere here ọ dịghị izu ebere ha na-emetara m because it's crazy. Well, just to move, few days ahụ ya kwesị. Not funny at all. So mgbe ụfọdụ kwa ihe ọzọ na-akpata ya bụ mgbe ụfọdụ mmadụ metawa dimkpa. Okay, enweghị a na-akpọ presbycusis, ọ ntị ịgbachi mmadụ nke ọkwanụ abụtawa dimkpa. Ụfọdụ ndị mmadụ ya ome ha, so nke ahụ nwekwara ike cause the tinnitus. Then mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na mmadụ nọ n'oke ihe isu ude, ndị bekee asụ stress, maọbụ oke ihe dapụgidere onye ahụ, ihe ndakwasị, nwekwara ike mgbe ụfọdụ ya ometụta ntị onye ahụ, cause tinnitus. Mgbe ụfọdụ kwa mmadụ nwere ike nwee ihe mere ya, maọbụ na o merụrụ ahụ, maọbụ n'isi, maọbụ n'olu, nwekwara ike ya nwenwe ihe tinnitus ahụ. Then like I said, ama m ọgwụ allergy cause nke m nwere ọtụtụ ọgwụ, aga m ekwutuchakwa ụfọdụ ha, nka ga-ekpọtụ ha enwe ọtụtụ ọgwụ nwere ike cause tinnitus. Then ọ bụrụ ndị na-ebe noise dị too much, ma ndị na-arụ ebe noise na-adụ ụzọ na-adụ too much, o nwekwara ike so ọ bụkwa na ịbụ ma young people a na-akpọzi music, akpọ ya loud, onye ahụ adịkwa careful because o nwekwara ike lead to tinnitus. Then mgbe ụfọdụ onwe bone nọcha n'ime ntị, the ossicles, onwe nke a na-akpọ stapes and all that, nọcha n'ime ntị mmadụ, o nwere ike ya abịa nwe ihe a na-akpọ sclerosis, dịka ọ kpọziri nkụ, ọ na-arụmazi ọrụ, so ọ ga-ekwezi ka sound gafee banye n'ime ntị mmadụ ebe ọ bụ ọwụ ya ruo mmadụ anụnwe ihe.
sound. So nwere ike ya bụrụ damage ahụ, sclerosis of that ossicles. Then enwekwa here Meniere's disease, ndị bekee si Meniere's disease. Onwe ọrịa kwa na-eme mmadụ mgbe ụfọdụ isi ya na-achị, then ya na-anọchaghị ọfụma ma ọ ya enwe that ringing na ntị. So ọrịa ahụ Meniere's disease nwekwara ike lead to here because of one of the things ọ na-akọs. So tinnitus nwere ike ịkọsọ mmadụ tinnitus. So ka m bịa kwutukwa maka ụfọdụ ọgwụ mkpọrọ aha. So enwegasị imirikiti ọgwụ nwere ike ịkọsị ya. Enwe ọgwụ ndị a na-akpọ like quinine, ime ọgwụ ndị eji etriticha malaria. Ụfọdụ over the counter abanịrị na maọbụ obodo dịka USA ma ọ gịnị, bete enwegasị ọtụtụ obodo na-eyuzi ya. Enwegasịkwa ndị nke ka nọ na America, bete all by prescription, doctor gị ide ọgwụ ahụ. So bete ọ bụrụ ebe Africa yọwụ malaria ka ejikarịrị quinine agwọ. So ọgwụ ahụ kwara ike ịkọsịrị mmadụ ihe ahụ ụzọ ị na-atọ na ntị a na-akpọ tinnitus. Then onwegasị ọgwụ aminoglycoside antibiotics, so ọgwụ dịgasị ka maybe neomycin, gentamicin, ha na-adị strong for ntị mmadụ, so ha nwere ike ịkọsị tinnitus. Then enwe ọgwụ a na-akpọ mgbe ụfọdụ ọwụrụ ndị nwe ọrịa obi, so ha na-retain fluid like ọ bụ na ha nwe ọrịa obi mgbe ụfọdụ ya dịka ụkwụ na aka ọzara aza. So ọ bụrụ ha na-aṅụ ọgwụ ahụ, ọgwụ a na-akpọ diuretics, but ndị ahụ like akpọ ha high ceiling diuretics, loop diuretics, dịka example the common one bụ furosemide. So furosemide nwekwara ike ịkọsịrị mmadụ ụzọ ahụ ịtọ na ntị. Okay, so then enwere ọgwụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eyuzu, akpọ ya NSAIDs. Aspirin bụkwa part of NSAIDs. So ọ bụrụ onye na-aṅụ aspirin, ọ bụrụ onye na-aṅụ ibuprofen dịka Advil ma Motrin ma ọ bụ meloxicam. Meloxicam enwere Mobic, meloxicam nka Mobid bụ the one ama ọfụma. Okay, then ọ bụrụ ndị na-aṅụ Aleve, okay, Aleve nọ under naproxen. Then ụmụ nke a na-akpọ Indocin nọ under indomethacin, so ọgwụ ndị a nwere ike ịkọsịrị mmadụ. Ịma ndị ahụ dị common like aspirin, a lot of people na-use ya, ma ọ bụ Motrin na Advil. Motrin na Advil nọ under ibuprofen, which a lot of people na-aṅụ, so nwere ike ịkọsịrị mmadụ tinnitus. Then COVID-19, so ha mekwara research, ndị onyoko bịara nyonyo ndị ọkammụta nyofuta hụ na since a bịara nwechaa COVID-19, no mere some people affect with na ntị ha, so ha na-enwezi tinnitus. So ọ bụ na mmadụ nwere tinnitus, jugodi ya ma o nwetụla COVID-19 before, because ha si na onwe connection dị ebe a. Alright, so now enwe survey a na-emefu onye nwe tinnitus. Enwegasị ụmụ survey ndị ọkara mara ndị dibịa bekee nwere ike mee. Enwe nke a na-akpọ tinnitus screener, tinnitus handicap inventory, tinnitus and hearing survey. Here bụ survey ajụjụ a ga-ajụtụcha onye ahụ ka amara otu a ga-esi were yere ya aka makwa otu maọbụ na tinnitus ahụ ihe ahụ na-atụ ụzọ na ntị ma ọ dị like too much ma ọ dị njọ nnukwu, amakwa n'otu a ga-esi yere onye ahụ aka. So just ụmụ survey enwegasị. So then ka m kwutukwa ọzọ ihe gbasara tinnitus ahụ, signs and symptoms ya abịa nwee maybe mild ringing, so mgbe ụfọdụ onye ahụ o nwere ike a na-eme ihe ọ na-eme during the day, n'ụbọchị ọ gaghị amata na ọ na-eme because ọ dị onye ahụ dị busy, ma ndị during the day a na-adị noisy, ebe niile na-adị noisy. Then enwere loud roaring in the ear. So mgbe ụfọdụ enwere nke na-eme mmadụ nọ nshọt ihe emezi onye ahụ ahụ a na-agbakasị, even it's like ya do too much, just checking ntị gị na assholes. So mgbe ụfọdụ ya na-adụ ụzọ dịka mebi ebe nnụnụ na-arịa, mgbe ụfọdụ ya dịka ebe a na-esi ihe n'ite, mgbe ụfọdụ dịka ebe a wụnyere like ị na-esi titinye mmadụ ga-etinye onions ya ụtụ ahụ ọ na-ata, ị nwere ike ya bụrụ ihe onye ahụ na-anụ. Mgbe ụfọdụ ya na-eme ka ụtụ ahụ agwọ, ọ bụ na ị na-anụ sound ụfọdụ agwọ na-eme, so o nwere ike na-eme those type of na-emeda ụzọ dịka ụzọ ahụ. Ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ya na-eme ka ọ bụ arịa ka nnụnụ, mgbe ụfọdụ ya na-eme ka ahụ ịsụrụ, ka ịma ahụ ịsụrụ ya na-ahụ eji agbacha egwu, those things, so o nwere ike na-arịa like that. Even mgbe ụfọdụ ya na-arịa ka maybe high pitch cry or sound, so
na ụmụ ihe ndị a bụ ihe mmadụ nwere ike na-anụ. Onye ọbụla ọ na-eme ndị mmadụ iche iche. Ịjụọ pipụl, kpọkọta ndị mmadụ jụọ ha ma ọ kpọkọta mmadụ 20 ma ọ gị na a ga-enwetarịrị ofu onye si na ya enwe na, ma even karịa na ya enwe na tinnitus, ghọtala. So olekwana ụfọdụ treatment enwere ike ime for this tinnitus mbụ ohia area mmadụ na ntị na. Well, enwegasị ihe ndị ọkadibịa na-emegasị mgbe ụfọdụ eme onye ahụ ka ma otu a ga-esi nyere ya aka ka o nwere ike na-echefu ihe ahụ mbụ na ụzọ ahụ na-atụ ya, nwere ike na-eche echiche otu dị iche ijọsụle ma ọ ga-emenwu ya ignore. So then enwegasị ụfọdụ ọgwụ ma ya bịa n'ọgwụ masị gị ga-akwụrụ onye dibịa onwe ọgwụ a na-akpọ dexamethasone ọkwanụ corticosteroid. So o nwere ike help bete ma onye ọbụla dị iche iche, ha na-arụ na onye ọbụla ọrụ dị iche iche. Then onwe ọgwụ eji etriti akwụkwụ akwụkwụ bụ na epilepsy. So ụfọdụ ọgwụ ahụ like carbamazepine enwe nke a na-akpọ Tegretol o nwere ike ehepụ onwe ndị ọ hepụrụla. Then ụfọdụ ihe asị na help ọtụtụ ndị mmadụ bụ background noise, etinye noise maọbụ low music, ịghọtala, maọbụ gbanye fan ya ọ na-efe, ịghọtala, low volume sound mgbe ụfọdụ na help ụfọdụ ndị mmadụ so ha echefutu that ringing na ntị ha ahụ na-atụ ụzọ. Then ọ bụ ebe onye na-ebe nwegasị like support group, even enwekwara American Tinnitus Association, so mmadụ nwere ike join, and ụfọdụ support group nọchazi online mmadụ nwere ike join. Alright, so now I'm going to switch. Okay, let me switch to English now. So sometimes I will switch and then I'll be like, which one did I just finish doing, Igbo or English? Okay, so bear with me. Remember I said in the beginning it's going to be English and Igbo. All right, so what I'm talking about today is what is called tinnitus. So tinnitus is when there is ringing in the ear. Sometimes it occurs in one ear or both ears. All right, so some of the things that could cause tinnitus, sometimes we say that it's idiopathic, so they don't know the cause of it. Sometimes it could be hearing loss, like age-related hearing loss called presbycusis. Sometimes it could be stress-induced, and then sometimes it could be maybe injury, near like head or neck injury. Sometimes they also call somatic tinnitus. They have, somatic tinnitus. Or medications, some medications, which I will come to the medications soon. Some medications may cause that. Noise exposure may cause that. Sclerosis of the ossicles, those are like you have bones in the ear that is called ossicles, so they are, different bones, but the main one, like the stapes in the ear, that bone may get sclerotic, so then it may lead to tinnitus. And then there's something called Meniere's disease, and Meniere's disease may cause vertigo, tinnitus, and hearing loss. Those are usually, the main things that Meniere's disease could bring upon. So yeah, so some of these things, and to be honest with you, I'm actually talking from experience. So this tinnitus happened to me a couple of years ago. Actually, I have empathy for those that it happens to, especially when it's chronic, so because it happened to me a couple of years ago. So I'm talking from experience. It was so weird. I thought it was my neighbor. So every time I'm about to go to bed, I guess because it's night, because it happens mostly at night when everywhere is quiet for some people, So I know some people it's like chronic, they hear it all the time, like continuous. So I was thinking it was my neighbors until I figured out what are they doing every time, the same time, this is weird, until I figured out. So mine, I have no idea. It may be idiopathic. I have no idea what caused it. But thank goodness it went away. It didn't last for too long. But I remember the allergy season. That was during allergy season, and I remember taking some allergy medications, to help with the sneezing and all that. So, but I don't know. Maybe that's what caused it, or maybe it's just idiopathic. I have no idea. But I'm glad. Thank goodness. I thank God that it went away. So medications, like I said, some medications like anti-malaria medications like quinine, so those could
cause tinnitus. Some medications, under aminoglycosides, those antibiotics like gentamicin, neomycin, they are ototoxic. So that's very toxic to the ear. So that could lead to tinnitus. And then some diuretics, some people call it high ceiling diuretics or loop diuretics. A common example is furosemide, because furosemide is commonly used. So those medications can lead to tinnitus. And then NSAIDs, some medications like aspirin. Aspirin is part of NSAIDs also. So, but ibuprofen, like Advil and Motrin, or meloxicam like Mobic, or naproxen, like Aleve, or indomethacin like Indocin. So those could actually lead to tinnitus, okay, that ringing in the ear. And then there has been research is showing that actually people that suffered from COVID-19, some of them now have tinnitus. So if you have someone that is talking about this tinnitus, ask them if they have had COVID-19 before, because there has been a correlation between the two. All right. So, and there's something we call tinnitus or hearing survey. So there are a couple of surveys that they can do. So, but the doctor may do some of these, or a healthcare provider may do some of these. We have tinnitus handicap inventory, tinnitus screener, tinnitus and hearing survey. So this survey just helps. They can be done just to determine whether interventions for tinnitus is needed or not. So depending on how severe. So, and again, some signs and symptoms of tinnitus. You have the ringing in the ear. Some have mild ringing, which goes unnoticed during the day. Some have loud roaring in the ear, which interferes with thinking and attention. I mean, it could be debilitating. That thing is crazy. I'm telling you from experience. So it may be like buzzing sound, hissing sound, humming sound, whistling, buzzing, chirping, sizzling. Okay, even shrieking sounds, like high-pitched cry sound, so and then some treatments, some treatments that a healthcare provider may give to people that are suffering from tinnitus may be behavioral therapy, so they have like retraining therapy, biofeedback, cognitive behavioral therapy. So it works for some people, just trying to kind of help them, to kind of, forget this sound, that they are hearing, so at least to make it a little bit less for them to hear, so they can live a, normal life. So they can live a normal life with the hearing, so they are not focusing much on the tinnitus anymore. So that's what those like cognitive behavioral therapy will help them with. Some medications, there are some medications like intratympanic, dexamethasone. Dexamethasone is a corticosteroid, and also some medications like carbamazepine used to treat epilepsy. It's an anticonvulsant medication. It could help. A good example is Tegretol. And then another thing that helps a lot of people, that I have heard a lot of people, and also from work experience, a lot of patients say that it helps them. That's background noise. That one I have heard a whole lot of people saying that it helps them a lot. These days with phone technology, they have a lot that you can download on your phone. Some of those, like low volume music. It helps. So they have those like low volume, like you said, the music low volume, and then sound machines, and fans, like they will turn on the fan, so a lot of people say that it helps them. And then another major thing will be to refer the person to local or online support group. So they have a lot of support groups these days online that someone can join. So then you are talking to people that are going through the same thing. So that's what support groups are for. So then they will help, you will converse, you even get ideas, maybe what worked for this person, maybe you can try it, So support groups helps. And then they also have American Tinnitus Association. Actually, I will leave like their link in when I finish this video, when I download this video. So I will leave the hashtag for the American Tinnitus Association, or you can look it up. Really, they have good information.
So this will end my video. Wait, I have a song that I want to sing. I will sing that song in Igbo and then I will interpret it in English, okay? So ndị ebe anyị ọwụkwa otu akọ ha m n'ọnụ betu akapụla gee ntị na abụ na I like chana m abụ by bro Nnamdi Akujo, okay? Nkochazi abụ ahụ anyị akwụsị because achọrọ m ka video a na-ada ogologo too much. All right. Ana m enye gị ekele Chineke, eso m enye gị otuto site n'abụ, ekele m niile gawara gị onye nwe m, otuto na nsọpụrụ dịrị aha gị. Ana m enye gị ekele Chineke, eso m enye gị otuto site n'abụ, ekele niile gawara gị onye nwe m, otuto na nsọpụrụ dịrị aha gị. So this song is saying, I'll give you thanks, oh Lord. I give glory through song. I'll give you glory through song. Let my praises go to you, oh God. Let all glory be unto your name. Okay, that's the meaning by Bro Nnamdi Akujo. Thank you, everyone. So if you listen to this lesson for today, if you like it, okay, make sure that you share with others, okay, and also subscribe so you will be notified whenever, you know, a new lesson is released. Ngwanu no ndị ebe anyị ka emesianụ nọdụnụ nke ọma o, ka chi bọọ o, bye bye o.